I believe both of you gentlemen have been on the set multiple times, but in the interest of those who may be joining us for the first time, I will just want to give each of you the opportunity to introduce yourselves before we get into the discussion of the day, which is, well, basing on history, going to be a hot one between the two of you. So let's start with you, sir. Okay, my name is Joseph Ngeti. And I will be here this morning to tackle some issues on matters that have arisen throughout the week, maybe for the coming and for the future. Yeah. Welcome to Hotspot. You, sir. Thank you very much, Kevin. Again, it's always a pleasure to be here at the Morning Dew, discussing our matters concerning politics and politics in general, because we say politics is a matter of tricks and the real game. Thank you. That is quite an interesting introduction. Politics and politics, and it is something that I hope we get to hear more about. Now, gentlemen, I want us to start off on page 6 of the Daily Nation and look at this leader who is listed here, and that is Honorable MUSALIA Mudavadi. Now, before we get into the depths of the story and the analysis, I would just want to hear your thoughts on him as a leader, because here it is written, Mr. Mudavadi is also often accused of being a fence-sitter, too laid back, and somewhat uninspiring and indecisive. So, Bonangeti, what do you think of Honorable MUSALIA Mudavadi? Mudavadi, wacha nianze kusema kwamba bado still yako na clean record. Yeah. Still yako na sio mbaya vile tukasema kwamba ni mbaya sana. No. He's a smart guy. Bado kwa sababu ukiangalia nyuma kule amekuwa kitendo sana kutokana na mrengo ambao walikuwepo. Kwa hivyo wakaona kwamba this round nisipo move ama nisipomua kutoka kule nika move on na maisha mengine, still linaweza likatokea la kufanya nini, la kutokea. Tumeona amebadilisha mpaka marafiki sasa hivi. Ana marafiki wapi, na hata ukiangalia smile yake pia imebadilika. Unajua mtu akikaa kisio kukaa nyumba moja uso una wrinkle kidogo, lakini siku ametoka kwao utamwona kidogo ana bright face kidogo. Ukimwangalia Mudavadi yule wa zamani na Mudavadi wa sasa hivi ni mtu wa watu wawili tofauti. Sasa hivi Mudavadi ni mtu ambaye haweki vitu moyoni tena, anaviachia. Yaani amekuwa sasa kama vile yuko free kufanya nini, kujiachia ukimlinganisha na pale nyuma. Ukiangalia sasa hivi vijembe anavyotuma, hatumii njia za mkato, anakuja moja kwa moja direct kwamba hapa bwana umefanya hivi, yani hapo umechemka na hapa ni hivi na hivi na hivi. Hata kabla ahamie huku, lakini sasa alivyohama upande mwingine na kutafuta marafiki wapya, tumeona lugha ya Mudavadi imefanya nini, imbadilika kabisa. Sasa hivi ameanza kuongea, ni kama sasa ameanza kuonesha nguvu zake na uwezo, endapo atafanya nini, atapata ile nafasi. Na ni kweli kuwa ana approach vitu directly. Considering the last time that we saw him with the One Kenya Alliance principles, they seem to have been caught by surprise when the deputy president walked into the earthquake event at Bomas of Kenya. Ile ni kitu ambayo ilikuwa imeshakuwa planetary. Kwa sababu ukiangalia hata msemo wa wale viongozi wengine wa OKA walichokizungumza, walisema kwamba hili tulilijua before. Na mimi nahisi Mudavadi alifanya vile kama surprise, kwa sababu ilikuwa ni earthquake, na earthquake haiwezi tu kuwa kwamba unawaambia watu wanajua kwamba tunakuja kufanya kitu fulani. You have to surprise them. Yani mpaka wenyewe wahisi kwamba it is something different. Kwa hivyo aliamua kuwaficha wale viongozi wengine, akawaficha pale, hawakujua kinachotokea. Maybe 10 minutes to time ndio pengine wakagundua kwamba kuna kitu ambacho bado still kinakuja kuhappen. Lakini sasa tuangalie kiongozi pia. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anakaa, anasubiria mpaka mwisho kila kitu kinaendelea. Kama anakukosoa sasa, anafanya nini? Anaweza akafanya nini? Akakosoa. Lakini ukikimbia ile tatizo utakuwa hujafanya nini? Hujalitatua. Ndio maana Mudavadi akasema, nyinyi mlialika marafiki wenu, na marafiki wenu sio lazima wawe marafiki wangu. Kwa hivyo marafiki wenu walikuja,
na mimi pia nikaalika marafiki zangu. Sasa hao mliwaona walikuwa ni marafiki zangu, so ilikuwa hakuna maana ya kwamba nyinyi muondoke alafu mseme kwamba kwa nini ulimuita mtu fulani. Hakuna mtu anaweza kukuchagulia marafiki. Marafiki unafanya nini? Unajichagulia wenyewe. Hicho ni kitu cha kwanza lazima ujue. Kwa hivyo hawa mabwana hawa, kile kitendo tu cha kuondoka na kuacha ile mkutano, hata kama mnamchukia, unajua sasa ilileta picha nyingine kwa Wakenya. Ndio wakaifanya ikawa sasa ni earthquake kweli, kwamba iliwashtua mahali. Kwa hivyo ile kuondoka tayari ni kitendo cha kwamba wali ufeel ule mtetemeko hata kabla mwenyewe alikuwa hajafanya nini? Hajaongea. Lakini pia as a leader, kama kiongozi, ndio maana nikasema kama kiongozi hufai kuonesha vitendo kama vile, kwa sababu sasa kila mtu atakujaji ama atakuhukumu kutokana na kile ambacho umekifanya. Kwa hivyo wao kuondoka pale tayari walituonesha kwamba hawa hatuwezi kuwapa dhamana ya kufanya nini? Ya kuongoza, ama hawawezi kuwa viongozi bora kwa sababu kama zile kiongozi. Kwa hivyo tuseme kwamba akija mtu mwingine amweze mkakana mkatengeneza maneno. Kwa hivyo kuna mifano mingi natamani sana nitumie pale kwa mtazamaji aweze kuelewa kile ambacho najaribu kukiweka mezani, lakini naomba tu nitumie kwamba mfano walioutoa wale ulikuwa sio mfano wa kina wa viongozi, licha ya kwamba ilikuwa ni earthquake kweli. Walikubaliana hata makamu wa rais kufika pale, maana naibu wa rais kuja katika lile tukio ni sawa. Mimi sioni kama kuna ubaya, kwa sababu alialikwa na rafiki yake bwana Moses William MUSALIA, Wycliffe MUSALIA MUDAVADI alimwalika pale. Kwa hivyo mimi nafikiri hata hapo nyuma tuliona aliweza kuattend ule mkutano wa Bukungu kule, na Cleophas Malala akasema kwamba kuja hapa sawa amevamia, lakini alifanya nini? Akamwambia kwamba si kuja hivi hivi, niliongea na nani? Na bosi wako, nikafanya nini? Nikaweza kuja hapa. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna mkakati tayari ulikuwa umefanya nini? Umewekwa nyuma ya pazia kule. Ambapo sio lazima kwamba utolewe tujue kilichokuwa kinaendelea. Lakini huu ni mkakati ulikuwa umeshafanya nini? Ulikuwa umeshapangwa tayari. Naweza nikasema hivi. Bwana Kihoro, are you among the people who consider Mr. MUSALIA MUDAVADI to be a fence sitter? That is to mean that he is indecisive and inspiring. I disagree with that statement that MUSALIA MUDAVADI is a fence sitter. MUSALIA MUDAVADI, this is a leader who have worked with all the three top people in this country. MUSALIA MUDAVADI, this is a guy with experience in politics. We remember that after graduating from the university, Moi gave him a position in the cabinet, if you remember so well. In 2002, MUSALIA MUDAVADI was to deputize Uhuru Kenyatta, the guy they disagreed with today. In 2007, MUSALIA MUDAVADI supported Raila Amolo Odinga. Remember, when he was supporting Raila Amolo Odinga, that was not the problem. Well, that was not a problem. When he was supporting Uhuru Kenyatta, he was a very good man. And today, he's supporting William Samoei Ruto. That tells you that MUSALIA MUDAVADI is an all-rounded person. He's an individual that we should look upon as Kenyans, that in politics, there is no hard feelings. You might disagree politically, but not personally. And politics is a matter of perspective and interest. MUSALIA MUDAVADI saw it twice that his interest can well be catered for in the William Ruto's camp, unlike the other camps where he was before. So Kenyans should look at this thing in a manner that politics should not divide us either. Politics should bring us together in this way, that this young man, because he's not that old, he's in his early 60s, have worked with these three individuals each at a time. So he knows them well, and he knows them that they are all the same. The difference is just the ideologies and a bit of their approaching of things. Well, in your opinion, considering the statement that you've just made, that he has worked with the three people, that is, he has already worked with different governments, do you believe that he would be the ideal president for Kenya at a time like this, where we are facing tough economic times to come because of the war between Ukraine and Russia?
and the elections that are coming, and you know, well, every election time, every electioneering time is a tough time for our economics as a country, and 3, still recovering from the COVID-19 impact that it had on our economy. Thank you very much, Kevin. To just answer you is that MUSALIA MUDAVADI is, as I've said, is a very smart leader. He has got great experience from the times of Moi till now. But does MUSALIA MUDAVADI have the political muscle to clinch the top seat? Did he have the political muscle to clinch the top seat in this country? My answer is no. Remember, our politics of this country are based on the tribal blocks. Where you come from, the tribe you are born, or the region you are born, so that you can be able to clinch the top seat, and also the financial muscles that you have to be able to mobilize your troops and the people of this country to vote for you. So politics is not just a matter of whether you are smart, whether you can deliver. In fact, the worst people are the one elected in power, because they have all these that that power want. That is interest, financial muscles, and also ideologies on how, not how to bring this country to its feet, but how to win an election. And to me, MUSALIA MUDAVADI lacks the financial muscles and also the political muscles to be able to clinch the top seat. Bonangeti, talking about the political ability of Honorable MUSALIA MUDAVADI, do you think that he has what it takes to pull the Luhya nation to voting for the deputy president, considering that we have seen so many of his MPs move from his team to AZIMIO la UMOJA? Wabunge kushift chama sio tatizo. Wanaweza wakashift wabunge, lakini watu wasishift kwa sababu mbunge ameenda. Lakini je, watu wanakubaliana na alichokifanya yule mbunge? Kwa sababu sasa hivi ukiangalia siasa za sasa hivi kidogo naweza nikasema kwamba zina ugumu fulani. Sasa hivi wengine hawavoti block. Wengine wanaenda individually. Kwamba sasa hivi ni sawa, MUSALIA ameenda kwa Ruto, na pengine wao wameona kuna manufaa fulani kwa naibu wa rais, chama cha UDA, wanakimbia kule. So wale MP ambao wanasema kwamba tunaondoka, kuna watu wanaweza kuwa wanahama, lakini wanahama kwa sababu ya maslahi, ama wengine wamefanya nini, wamenunuliwa ili tu kufanya nini, kuleta ile, wampatie pressure, waeke ile aibu, ili kuleta picha tofauti machoni pa watu. Lakini kiuhalisia, ukiona mbunge anahama chama, then huyo mtu cha kwanza kabisa tunasema sio mzalendo. Mtu mzalendo ni yule ambaye anaifia nchi yake. Yani sawa sawa wewe uko kwenye chama fulani, kufa na hicho chama mzee. Hata kama kutatokea come rain come sunshine, bado uko pale pale. Hapo tutasema ni uzalendo. Lakini kama umekihama chama kwa sababu ambazo hazina msingi, hazijakuruhusu wewe kuhama, basi tutasema kwamba umekosa nini? Umekosa uzalendo. Lakini ungeniambia kwamba umehama ukaenda ukaanzisha chako, tungesema ni kweli sasa huyu jamaa amekuwa anahitaji kwenda kufanya nini? Kuanzisha cha kwake. Wale waliohama wakaenda kuanzisha vyao, sawa, hao hatuna shida nao kwa sababu wameonesha nia yao tofauti. Lakini wewe umetoka hapa, kesho uko hapa, unaangalia sasa huyu mtu hana maslahi mazuri kwa wananchi wake, lakini ana maslahi yake binafsi. Umeshaona sasa? Kwa hiyo ukiangalia the move ambayo imekuepo sasa hivi, watu wanahama, mtu anaangalia nikienda na chama hiki nitachaguliwa, nisipoenda na hiki sitachaguliwa. Sasa mwananchi umpeleke hivyo kama umtangishi kama mzigo. Mwananchi anaangalia, je, ni sawa anahama, lakini ana kitu gani sasa hivi cha kuja kutufanyia? Nitakuja kuzungumza mengi pale mbele, lakini kwa sasa hivi naomba niliweke kwa namna hiyo kwamba hata mbunge kisema amehama chama, kuna wananchi bado hawashtuki, bado wako pale pale na msimamo wao. Kwa hivyo mimi sioni kwamba wale wanaohama chama cha MUSALIA labda kama wanaweza kusababisha effect fulani, tungekuwa tumeshaiona effect. Kwa sababu sawa, so walihama wengine, lakini alipoenda kule Western Region nini kilitokea? Bado watu walikuwa vile vile, mapokezi yalikuwa vile vile. Unajua watu, kama unataka kujua kweli watu wamesha kuhama, umeondoka leo, kesho watu wana boycott meeting yao. Watu hawaji.
ama unapata namba iko less, lakini kama bado watu wale wanakuja na bado watu wanakushangilia wale, then bado inatupatia picha tofauti na inatupatia sura tofauti kutokana na kile ambacho kilikuwa kimeazimia. Sasa utaona kwamba hao wengine wanakuja na mbinu nyingine tena. Naomba nisende sana. Bwana Kehoro, while we're still talking about political parties and voting patterns of Kenyans, do you think that the way that Kenyans approach the ballot is changing, looking at what Bonangeti has said? And also another example, the by-elections that happened in Kiambaa last year, where a popular candidate stood with Jubilee and another unpopular candidate, not so popular candidate, stood with UDA, and the one that stood with UDA won. So are we as Kenyans shifting from looking at people, our leaders, as a group of political parties to individuals? Thank you very much, Kevin. I have this to say on that. It's not that the political parties are changing in this country. It's just because the region where I come from, which is the Mount Kenya region, we don't have the candidate at the top. Otherwise, if we could have had a candidate at the top, and that candidate is running, or we have an incumbent and that incumbent is running, the voting pattern could have remained the same. The government could have carried the day. The problem in this country, Kevin, is this: that leaders tend to tell us, tend to urge Kenyans, all of them, to vote to a particular party. And that's the problem we have as a country. Why? Even if we elect MPs with certain parties, for instance, today we have elected so many MPs in this country using the Jubilee ticket. So what are they going to do there? They toe the party line, what the party leader wants. And if you don't toe the party line, you are chased out of the party. In this way, we lack what the parliament is meant for. Remember, the parliament of the Republic of Kenya is made to be a checker or a watchdog of the people to the cabinet or the executive. So it should ensure the checks and balances of the executive. Not to say that everything that the party leader or the president wants should go to pass. Parliament should have its own reason to ensure that everything that it's doing or the cabinet wants, it's for the good of the people, not for the good of the executive. But what have we had in this country? Everything that passes in parliament, it's what the executive wants, not what the Wanjiku wants, what the executive wants. Reason being, the parties. You cannot go against the party that elected you into parliament. And what happens, the problem that also this Democratic Party have brought to us, it's when we go electing leaders in the villages. You and me, Kevin, may be able to reason out and say that, no, I will not vote for a suit from top to bottom, because there are some leaders who hide behind the party leader in order to be elected, and those leaders cannot actually perform. But remember, the slogan sold there in the village is that, no, elect the party leader and give him his soldiers, his foot soldiers, to be fighting for him. That's what happens. My friend can tell you. Go to the coast, go to Kisumu, go to Nyandarua or anywhere else. You vote the party leader and give him the foot soldiers. That's why in the UDA rallies, they are saying vote or red. In the ODM rally, vote or orange. Because that is what our leaders use to process. Can you imagine, Kevin, what if we were electing leaders of this country, starting from the president to the MCA, independently, without parties? Remember, all that we have to do is this. Just change some of the rules in our constitution to mean that there will not be a leader of majority. Anybody can bring a motion on the table in the house, no minority. So even when debating, will not just as the minority in the house or as those who don't have numbers in the house. You will not just oppose a motion
because of where you come from, but will oppose a motion based on whether it is good or bad for this country. But just remember the other day in the issues of referendum and whatever, the MPs had to toe the party lines in the county assembly. These people, in fact, from especially from where I come from, the Mount Kenya region, the MCAs voted for the BBI without reading it. I was there listening in the county assembly. Another person is just talking a lot of nothing without reading the document. You vote for it. Why? You toe the party line. Party, when the party says right, you walk right. When it says left, you walk left. Remember, the minority whip is on record of the Kenyan parliament, that is Junet, saying that the reason why they follow Baba like cows is because when you refuse to follow Baba like a cow, you are chased out. So I think those who made our constitution should rethink and recraft that constitution to suit that we should be electing leaders as independent candidates. That's why today I would elect all candidates using different parties. Why? I know that this individual has got experience, can perform, this individual can't. But how many of those candidates that I vote for in this era will pass? I tell you either one or two. Why? They are not in the same parties that the party leader is. Yes, Bonageti. But unajua hizo anasema ni siasa zinazoita zile siasa za chama. Yaani kwamba watu wanaenda kuanzia kama umekuwa ukisikiliza pia matamshi ya hawa viongozi wetu hawa wanasiasa, wanatuambia kwamba sasa hivi tunataka ukianza chini kama ni yellow mpaka juu. Kama ni nyekundu mpaka juu. Sasa nani atakuja kuwakosoa? Kwa sababu kama alivyosema ndugu yangu hapa, bunge haliwezi kuenda bila kufanya nini? Kuwa na ukosoaji pale ndani. Lakini akatumia mfano akasema, angalia tukio wote nyekundu ama tukio wote yellow pale ndani. Nini kinatokea? Tukisema yes sote tunakimbia tu. Kwa hivyo hata kama kitu ni kibaya, hatutamjali mwananchi wa chini ama maslahi ya mwananchi, lakini tunajali maslahi ya mkubwa. Na ndicho kinachotokea sasa hivi. Watu hawajali maslahi ya mwananchi iliyowapeleka bungeni kumtetea mwananchi, lakini kile ambacho ataambiwa na boss, fanyeni hivi, na wanafanya. Licha kwamba mwananchi kule chini hawataki kujua watafanya nini tena. Ndio watu wanakuja kufanya nini? Watu wanakuja kuangukia, tunakuja kuangukia kule. And that thing that have been happening, Kevin, you can look like the impeachment motions that have been there in the recent past. What did the county assembly of Nairobi do? What did the county assembly of Kiambu do? What did the county assembly of Kirinyaga, where Governor Waiguru did? I think MCAs can even be paid. Remember, these are individuals with interest. Not remember, in this country, if you walk in the street, selfish interest. Yeah, yes. Selfish interest. If you walk in any street of this country, you will meet a group of youth discussing on how to become rich, no matter their means. They can even kill to become rich. They can sell drugs to become rich. Their interest is one, to become rich. These are the same individuals representing us in the county assemblies. They have interest. If you are offered $1 million, you don't even care about the integrity or the accountability that you have to your people. All you do is vote using your stomach. What have you been offered? That does raise quite an interesting point about our leaders. I mean, are they there to serve the citizenship or are they there to serve themselves? Kwa sababu sasa hivi hizi nafasi za kugombea viti pia watu wengine unasikia kwamba amezinunua. Kwa hivyo wale ambao wako pale sio matakwa ya wananchi, umeona, bali ni interest zao wenyewe. Pengine mwananchi amepewa 200, unipigie kura, utampigia kura. Lakini pia mimi naweza nikailaumu tume ya uchaguzi kwa sababu ndio inatuletea majanga kama haya. Kwa nini isiende the independent way? Mpaka kuwe na watu ambao utasikia fulani aliiba kura. Kwa nini kusiwe na isiende tu kwamba ni independent, ni tume uhuru, ikawa huru kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili kuondokana na majanga kama, kwa sababu unakuta wananchi wao chaguo lao ni mtu fulani, lakini kinachokuja kutokea wanapata chaguo ambalo sio lao. Kwa hivyo yule mtu pale yupo anajua kwamba mimi silichaguliwa na wananchi, ni pesa yangu nilifanya nini? So hata nikienda kule juu, huyu mwananchi
sina maslahi na yeye. Nitakuwa tuna maslahi na wachache wale walikuwa kinishika mkono, lakini hawa wananchi wa kawaida sitashughulika. Ndio maana kunaona kuna maeneo bunge mengine ama wadi zingine hazijulikani, ma MCA wao, wabunge wao hawajulikani, wakienda bungeni ndio wale wanaenda kulala. Haonekani tena. And to give just a minute, Bwana Kihoro. I think I would love to include our viewers in this conversation. Do you believe that political parties are the cancer to politics in Kenya? Do you believe that political parties are the cancer to politics in Kenya? Send us your feedback to that question on either our social media handles, our social media pages, sorry. That is at Dissect TV. Remember, we are live on YouTube and we are live on Facebook. And you can also send us your feedback on 23595, and we will be sampling some of those feedback at the end of the show. Now, we have to take a short break. I think Bwana Kihoro has just emptied his cup of water. So we have to get him some more. But do not worry, we will be right back.